Welcome viewers. Today's discussion is on different uses of simple present tense and simple past tense. Simple present tense. It denotes the actions or states that is completed in the present time. অর্থাৎ কোনো কাজ বর্তমানে সম্পন্ন হয় বা হয়ে থাকে যা দ্বারা নিত্যদিনের কাজ, অভ্যাস বা চিরন্তন সত্য ইত্যাদি বোঝায়। The simple present tense is also used to express here the number one, general actions, general truths, or as usual actions. As for example, he speaks English. তিনি ইংরেজিতে কথা বলেন। He doesn't speak English. It may be affirmative or negative. Rabin goes to college. Here the number two, simple present tense is also used to express universal truth. চিরন্তন সত্য প্রকাশ করতে। The earth moves round the sun. সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে। It's a universal truth. Here the number three, habitual actions. অভ্যাসগত কাজ প্রকাশ করতে। Mary reads the holy scripture every day. Mary প্রত্যহ পবিত্র গ্রন্থ পড়ে। Here the number four, simple present tense is used to express historical events in the past. অতীতের ঘটনা, ঐতিহাসিক ঘটনা প্রকাশ করতে। As for example, Alexander conquers India in 327 BC before Christ. খ্রিস্টাব্দপূর্ব 327 আলেকজান্ডার ইন্ডিয়া জয় করে। Here the number five, simple present tense expresses near future actions. Okay? নিকটতম ভবিষ্যতের ঘটনা প্রকাশ করতে। My uncle leaves for London tomorrow. Here the number six, it also expresses quotations from authors. গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি প্রকাশ করতে। John Keats says, "A thing of beauty is a joy forever." Number seven, simple present tense is also used to express the present moment. Mr. Ahmed is not at home. Rakib is a student. Rakib ekjon chhatro. It indicates present moment. Here the number eight, stative verb. A verb which usually refers to a state. It's a stative verb. She believes in God. She believes in Allah. তিনি আল্লাহতে বিশ্বাস করেন। Believes. It's a state of mind or emotional state. I see. You are a genius. It's a state of perceiving. Here the number nine, simple present tense is also used to express modal auxiliaries. Can. You can exercise daily. আপনি প্রত্যহ ডেইলি প্রতিদিন ব্যায়াম করতে পারেন। ইউ মে এক্সারসাইজ ডেইলি। ইউ শুড এক্সারসাইজ ডেইলি। আপনার প্রত্যহ প্রতিদিন কি করা উচিত? ব্যায়াম করা উচিত। Here the number 10, to express peripatetic modal. Peripatetic modal প্রকাশ করতে simple present tense ইউজ করা হয়। As for example, I am to go to office at 10:30 a.m. every day. আমাকে প্রত্যহ সকাল 8:30টায় অফিসে যেতে হয়। Peripatetic modal. am2 is to are2 verb plus 2. Okay? Plus then base form of the principal verb. Base form of the principal verb before have to put 2. am2. I am to go to office. আমাকে প্রতিদিন কি করতে হয়? অফিসে যেতে হয়। Here the number 11, simple present tense also used to express past or present conditional.
ওকে, প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল এক্সপ্রেস করতে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বাক্যে ব্যবহৃত হয়। ইফ ইউ কাম, যদি আপনি আসেন। ইফ প্লাস প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, যদি আপনি আসেন। আই উইল অ্যাকম্পানি ইউ, আমি আপনার সঙ্গে যাব। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স is used to express optative sentence, ইচ্ছাসূচক বাক্য, প্রার্থনাসূচক বাক্য প্রকাশ করতে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। মে ইউ বি হ্যাপি, আপনি সুখী হন। মে ইউ লিভ লং, মে ইউ প্রসপার ইন লাইফ। ওকে, সেন্টেন্স 13 to express imperative sentence, আদেশ উপদেশ অনুরোধ বাক্য প্রকাশ করতে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বাক্যে ব্যবহৃত হয়। অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ, সর্বদা সত্য কথা বলুন, সত্য কথা বলেন। নেভার টেল আ লাই, it's an imperative sentence. Here the number 14 to express interrogative sentence, that is asking question, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে। Do you utilize time properly? Or the number 15 to express exclamatory sentence, বিস্ময়কর বা আবেগসূচক বাক্য ব্যবহৃত হতে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করা হয়। How nice to see you. Simple present tense is also used to express the proverb. All the proverbs. Here the proverb, all that glitters is not gold. চকচক করলে কি হয় না, সোনা হয় না। The simple past tense, it indicates an action that completed or happened in one specific time in the past. অর্থাৎ অতীতকালে কোনো কাজ নিষ্পন্ন হয়েছিল বা ঘটেছিল। It's a simple past tense. The simple past tense is also used to express the following actions and situations. Here the structure from 1 to 3, subject plus modals plus principal verb. There is a principal verb, base form of principal verb plus object plus extension may come. Here the sentence 1, regular habits in the past. Also, simple past tense is used to express regular habits in the past. অতীতের নিয়মিত অভ্যাস প্রকাশ করতে সিম্পল পাস্ট টেন্স বাক্যে ব্যবহৃত হয়। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, মাই মাদার ইউজ টু গেট আপ অ্যাট ডন, আমার মা ভোরে বা প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠতো। ইউজ টু, উঠতো। ইটস এ রেগুলার হ্যাবিটস ইন দ্য পাস্ট। রোমান নাম্বার 2, she would write a poem at leisure, তিনি অবসর সময়ে একটি কবিতা লিখতেন। It also indicates simple past tense. Here the number 2, simple past tense is used to express modal auxiliaries. I could swim well when I was young. যখন আমি ইয়াং ছিলাম, তরুণ ছিলাম, তখন আমি কি করতাম? ভালোভাবে সাঁতার কাটতে পারতাম। I could swim well, আমি ভালোভাবে সাঁতার কাটতে পারতাম। Can, it's past form could. Here the number 3, very basic model. Labib had to go home day before yesterday. গত পরশু লাবিবকে বাড়ি যেতে হয়েছিল। Have to, it's past form had to. Periphrastic model. Here the number 4, the simple past tense is also used to express second or past conditional. If you want it, যদি আপনি চাইতেন, I would help you, আমি আপনাকে সাহায্য করতাম। If plus past indefinite. Here the sentence 5, simple past tense is also used to express past moment. Be verb, to be verb, that is am is past form was were, as used as a principal verb in the sentence. Anis was an excellent conversationalist. To have verb, to have means possess. আছে মালিকানা, it also indicates ownership. মালিকানা বুঝায়, আছে বুঝায়। Okay, have, it's the present form
had, past form, had or had is used as a principal verb in the sentence. I had a nice mobile set. আমার একটি সুন্দর মোবাইল সেট ছিল। হ্যাভ অর্থ আছে, had অর্থ ছিল, used here as a principal verb. Thank you very much for your lucrative participation.